সেই টেস্টি, ছোটোবেলায় কত খেতাম। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তোমাদের সবাইকে স্বাগত অলকা বলকে। আজকে আবার আমি তোমাদের কাছে চলে এলাম। আজকের ভিডিওটি তো তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝেই নিয়েছো কী নিয়ে ভিডিওটি করব। আমি তাও বলছি, নোজ ব্লগিং অ্যান্ড চেঞ্জিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আজকে দুটো একসঙ্গে করব আমি, আর তোমরা আমার সঙ্গে থাকো, ভিডিওটি পুরো দেখো, নো স্কিপ করে। আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, সঙ্গে থেকো। চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি একটি ঘাসের ফুল। চলো। চোখের জল চলে আসছে একবারে। দেখতে পাচ্ছ, চোখের জল নাকের জল সব এক জায়গায়। কি অবস্থা আমার। চোখের জল বের হয়ে যাচ্ছে একদম। দুটো কাঠি দিয়ে করছি।
নাকে ফেসে গেল। কি অবস্থা! চোখের জল নাকের জলে একবারে একাকার। তাই ভিডিওটা আমি এখানেই রাখছি। তোমাদের ভিডিওটি দেখে কেমন লাগলো তোমরা প্লিজ কমেন্টে জানিও, আর কে কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছো সেটিও জানিও। আবার দেখা হবে অন্য একটি ভিডিওতে। টাটা।